బరువైన కెమెరా లగేజ్ నంతా వెనకాల మోసుకుంటూ బస్లో వెళ్ళారు. ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చు, ఎంతొచ్చు, ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఇలాంటి ఏం థాట్స్ లేవు. కానీ ఆ కష్టం ఇవాళ పెద్ద కష్టమా? వెరీ బిజీ డేట్, ఐ వాజ్ జాబ్లెస్. ఎప్పుడన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీరు హర్ట్ అయింది ఏమన్నా ఉందా? ఈవెంట్లో ఫుడ్ జనరల్లీ టీమ్ వుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్లీ. దే విల్ ఆస్క్ యూ టు మూవ్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ద డైనింగ్ సెక్షన్. దే విల్ గివ్ యూ a different food in a plastic cup. I have a teammates who worked in Amazon in the biggest positions and came down to us. సిద్ధుకి ఏంటబ్బా పెద్ద ఫోటోగ్రఫరు, మంచి బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ, మంచి కార్స్, ఫుల్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. If I rest for a day or two, if I say okay, నాకు బోర్ కొట్టింది ఫీల్డ్, నాకు చాలు, ఇలాంటి అనుకున్నప్పుడు పంతులు రాకపోయినా పెళ్ళి జరుగుతుందేమో కానీ తాళి కట్టే ముందు ఓకే నువ్వు కట్టాలంటే ఫాదర్ ఒకలాంటి ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతాడు. ఇలాంటి థింగ్స్ ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. నాకు అది షూట్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ ఎ గూస్ బంప్. వెల్కమ్ టు దిస్ స్పెషల్ షో. లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది. ఆ ఛాన్స్ని కనుక ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే జీరోలో ఉన్న పొజిషన్ నుంచి కూడా యూ కెన్ జస్ట్ టర్న్ అవుట్ టు బి అ హీరో. అండ్ దిస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిద్ధు సోమ, వెడ్డింగ్ అండ్ సెలబ్రిటీ ఫోటోగ్రఫర్. హీఈస్ విత్ మీ ఇన్ మై షో టుడే. హలో సిద్ధు. హలో అండి. ఎలా ఉన్నారు? గుడ్, వెరీ గుడ్. హౌ యూ? ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సిద్ధు ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ నేమ్స్. మా అబ్బాయి పేరు కూడా సిద్ధార్థ్. ఓ ఇస్ ఇట్? లవ్లీ. సో హౌస్ లైఫ్? గ్రేట్, ఇట్స్ గోయింగ్ గ్రేట్ నౌ. వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అనే ఒక కింగ్డమ్లో అడుగు పెట్టి 15 సంవత్సరాలలో ఒక పెద్ద పెద్ద కోటలు కట్టి ఒక మకుటం లేని మహారాజులాగా వెళ్తున్నారు అని అంటే వాట్ వుడ్ యూ సే? I'm grateful and I'm thankful to the supporters of mine, maybe family and also the clientele, and especially the young generation who is accepting me from muslada ayipayadani kaakunda they're still accepting. I'm glad about it. సో మీ డే 1 యాజ్ అ ఫోటోగ్రఫర్ షూట్కి వెళ్ళే ఎక్స్పీరియన్స్ గుర్తుందా? మీరు ఎక్కడో చెప్తుంటే విన్నా నేను కూడా, ఏదో సమ్ పెద్ద బరువైన కెమెరా లగేజ్ నంతా వెనకాల మోసుకుంటూ బస్లో వెళ్ళారు అని ఎక్కడో చెప్పారు. ఓన్ ప్రాజెక్ట్కి అలా వెళ్ళాను. ఇంటర్న్షిప్ లాగా వేరేలా ఉంటుంది, కానీ ఓన్ ప్రాజెక్ట్గా ఐ వెంట్ ఇన్ మీరు చెప్పిన స్టోరీ లాగానే ఫస్ట్ డే షూట్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చు, ఎంతొచ్చు, ఎందుకు వెళ్తున్నాను, ఇలాంటి ఏం థాట్స్ లేవు. కానీ ఏదో అయితే అవబోతుంది అన్న ఆ స్టమక్లో బటర్ఫ్లైస్ అంటారు కదా, దట్ వాజ్ దేర్. ఆ టెన్షన్, ఎగ్జైట్మెంట్ అన్నిటితో పాటు మిక్స్ అయిన ఒక స్ట్రేంజ్ ఫీలింగ్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఐ అండ్ విల్ యూ బిలీవ్ మీ ఇఫ్ ఐ సే దట్ 50% ఆఫ్ ఇట్, ఐ వోంట్ సే 100% ఆఫ్ ఇట్, బట్ 50% ఆఫ్ ఇట్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ ఇట్ వెన్ ఐ గో టు షూట్స్. ఆ షూట్కి వెళ్ళే ముందు చిన్న లోపల ఒక షివర్ అయితే ఉంటుంది. కరెక్ట్. ఈవెన్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ షోస్ చేసినా స్టేజ్ షో చేసేటప్పుడు ఆర్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా దండం పెట్టుకుంటారు. ఫస్ట్ ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ 5 minutes 7 minutes that should be there. Absolutely, I agree. అది లేకపోతే when we take it light. ఆ ఫియర్ అంటే నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు, అసిస్టెంట్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటి నా ఇంత చిన్న షూట్కి ఇంత టెన్షన్ ఎందుకు పడుతున్నాడు అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ షో ఇట్ టు ద క్లయింట్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ దెమ్ టు బి ఏంటి ఈజ్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. బట్ లోపల ఐ అండర్స్టాండ్. ఐ టోటలీ కెన్ రిలేటెడ్ టు యూ ఆల్సో. ఓకే, సో మై క్వశ్చన్ వాజ్, ఫస్ట్ డే మీరు షూట్కి వెళ్ళే రోజుతో పోలిస్తే ఇవాళ రోజున, ఆ టైంలో మీరు షూట్కి వెళ్తున్నారు అంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఏవేవో చూసే ఉంటారు కదా. లైఫ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ ఈజీ. ఇన్ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ నడిచింది అంటే యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ రిలేటెడ్ టు ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆ రోజు మీరు ఏమైనా ఒక కష్టం ఫేస్ చేశారా? అండ్ డౌన్ ది లేన్ ఆఫ్ 15 years ఇవాళ రోజుతో ఇఫ్ యూ జస్ట్ రిలేటెడ్, ఆ కష్టం ఇవాళ పెద్ద కష్టమా లేకపోతే జుజ్జుబి అనిపిస్తుందా? వాట్ వాజ్ దాట్? ఫస్ట్ అంటే మేజర్ కష్టం అంటే నేను ఒకప్పుడు జనాలతో మాట్లాడాలంటే భయపడేవాడిని. అది క్లయింట్ అయినా ఎవరైనా సరే, లోపల ఒక స్టేట్మెంట్ బయటకు ఒక స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయాలంటే లోపల ఫస్ట్ నేను అది ఫామ్ చేసుకొని మాట్లాడేవాడిని. సో నాతో మాట్లాడిన క్లయింట్ అందరికీ నేను ఒక 10 seconds డిలే ఆన్సర్లు ఇచ్చేవాడిని. ఆ ఫియర్ అయితే పోయింది. దానివల్ల అంటే ఫోటోగ్రఫీలో వెన్ యూ షూట్ పీపుల్ ఎస్పెషలీ యూ నీడ్ టు బీ కమ్యూనికేటివ్. ఇఫ్ యూఆర్ షూటింగ్ స్ట్రీట్ అండ్ ఫ్యాషన్, ఎనీ అదర్ థింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని యూ కెన్ షూట్. బట్ వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ ఈవెంట్స్ లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. యూ నీడ్ టు బీ ఎక్స్ప్రెసివ్ దేర్. అప్పుడు నాకు చాలా కష్టం అనిపించింది. అది చాలా 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 అసలు జనాలతో ఎలా మాట్లాడాలి అన్నది ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫియర్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ మీ. నౌ ఇట్స్ ఈజీ. Now it's pretty easy. I can make
conversations with anyone. I can get into their genre and talk also. వండర్ఫుల్. So that సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ డెవలప్ ద టాలెంట్ అంటున్నారా? yeah, విచ్ ఇస్ ఆల్సో అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వైవింగ్ స్కిల్. very important. అంటే I know a lot of people who are great talent but they cannot speak. They're stuck there. కరెక్ట్. I know some of the people who are really good at talkative and shit at their work, and they are also బట్ doing స్టిల్ దే good. ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. Yeah. So it's about it's not about the product you have, it's about how you sell your product. So if you are talented said. enough, you can sell a comb to a bald guy. as simple as that. Got it. So మీరు ఫస్ట్ నుంచి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కలలు కానీ లైక్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ ఎన్ ఐఏఎస్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అ డాక్టర్, ఐ హ్యావ్ టు బికమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకొని మీరు ఈ ప్రొఫెషన్లోకి రాలా. యాజ్ హౌ మచ్ ఐ నో యూ. Yeah. సో ఈ వర్క్లోకి వచ్చిన తర్వాత యూ స్టార్టెడ్ ఇవాల్వింగ్ True. ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ స్కిల్స్, Absolutely. రైట్? Yeah. సో వర్క్ రానప్పుడు కూడా యూ షార్ట్ ఫోటోషూట్స్ చేశారు, చాలామందిని రిప్రజెంట్ చేశారు. అంటే మై క్వశ్చన్ ఇస్, ఈ ఫీల్డ్లో మీకు వచ్చిన పేరు రికగ్నిషన్, వుడ్ యూ సే ఇట్ ఈస్ డెస్టైన్డ్ ఆర్ యు ఆర్ లక్కీ ఇనఫ్ టు గో టు అ స్టేజ్ వేర్ ఎవ్రీ ఇనిషియల్ ఫోటోగ్రఫర్ వుడ్ స్ట్రైవ్ టు గో దెర్? మీకు అంతవరకు డిడ్ లక్ హెల్ప్ యూ సో మచ్? Yeah, in terms of, I would say lucky to be in that generation where the competition is not much. Initial push ఇచ్చినప్పుడు I was not jam-packed with the skills. If I was jam-packed with the skills, definitely I would have said, okay, I cracked it. But I was consistent enough to, try for the opportunities. I got failed. I failed in many chances. I wanted to do so many projects. Whatever you guys are seeing now are the few which worked out for me. But there are a number of things. అంటే మీరు ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయ్యి బయటికి మాకు తెలియని ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా చెప్పండి. అంటే నేను అలా ట్రై చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని యాడ్స్ అవ్వచ్చు, కొన్ని వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై ఫర్ ద ఫ్యాషన్ థింగ్, కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఐ వాంటెడ్ టు షూట్, ఆర్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఐ వాంట్ షూట్, కొన్ని వెడ్డింగ్ స్పెషల్లీ ఈ పర్టికులర్ వెడ్డింగ్స్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ షాట్. ఇలా నేను ట్రై చేసి ఫెయిల్ అయినవి చాలా ఉన్నాయి, సక్సెస్ అయినవి మాత్రమే బయటకు వచ్చాయి. కాబట్టి సో పీపుల్ సీ ఓన్లీ దిస్ థింగ్స్. So I won't say 100% luck, because if it's 100% luck, I would have got all the list. So it's consistency, I would say, more than the luck. I never giving up was my one motto, which was there and which is still there. So out of when you don't give up, out of 10, you will definitely crack 3 or 4 at least. అంటే ఆ హార్డ్ ఫేజ్ ఎలా ఉండింది సిద్ధు? ఆ స్ట్రగుల్ ఫేజ్ ఎలా ఉండింది మీకు? So it's more like, you want to డీమోటివేట్ అయిపోతాం. ఓకే, ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం యూ ట్రై రియలీ హార్డ్. ఒక వెడ్డింగ్, లెట్స్ సే, వన్ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్, యూ వాంట్ టు డూ దాట్, యూ డూ ఆల్ యువర్ ఎఫర్ట్స్, యూ గో ఫర్ మీటింగ్స్, యూ క్రాక్. బ్యాక్ దెన్ ఇలా వెళ్ళి చేసి వాళ్ళు కపుల్ ఆఫ్ హోంవర్క్స్ చేయించి, ఆర్ వాళ్ళకి ఒక మూడ్ బోర్డ్ సెట్ చేసుకొని అన్నీ అయిన తర్వాత దే గో ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, ఆర్ ఇట్ వోంట్ కమ్ టు యూ. And for that, you lose other projects. Okay, you will say other projects, no, I don't want to do, because keeping a hope that you will do that. And you wanted to do that. Yeah. So, adi poyi, you at times you will be jobless. On a busy date, back then, on a very busy date, I was jobless. ఏంటి ఇన్ని పెళ్ళి అవుతున్నాయి, నేను ఎందుకు ఇంట్లో ఉన్నాను? Oh. So it happens. It happens. The downside, you never know, because you are running towards something. Some people are running towards you. You rejected them and you wanted to go towards this, so you lose that and you lose this. సో ఈ హార్డ్షిప్స్ ఫేస్ చేసే టైంలో ఒక రే ఆఫ్ హోప్ లాగా వన్ వెడ్డింగ్ ఆర్ వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ జస్ట్ మేడ్ యూ టు రన్ హై ఇన్ యువర్ కెరియర్, అంటే వన్ మెమరబుల్ థింగ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే, వాట్ వుడ్ యూ సే? So that happened 4 years back, one of the celebrity wedding I did. చెప్పచ్చా సెలబ్రిటీ పేరు ఎవరు? No. సో ఆ వెడ్డింగ్ గేవ్ మీ ఎ గుడ్ పిక్. అంటే ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ ద సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్ కాకుండా ద ఫ్రీడమ్ ఐ గాట్ టు షోకేస్ వాట్ ఐఎమ్ కేపబుల్ ఆఫ్. ఐ వుడ్ సే ఐ డెంట్ గెట్ దట్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. వెరీ ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్స్. See, you getting a project is different. They giving you a freedom to do what you want to do is a different thing. So కొన్నిసార్లు నాకు పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, బట్ ఐ విల్ బి అ టెక్నీషియన్ దేర్. దే ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ ప్రీ రిక్విజిట్స్ దేర్. they'll show me a picture, they want me to repeat this. So I'll be a technician to repeat that picture. I'll be a Xerox copy machine there. I won't be using my creativity. అసలు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా అలాంటి పనిలో? కొన్నిసార్లు ఎలా అవుతాయి అంటే, ప్రాజెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత ఆన్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తాయి.
ఎస్పెషల్లీ విత్ సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ అవుతాయి అవి. కొన్ని ఇప్పుడు సో లేదు. సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్లో అదే మీకు హైయెస్ట్ ఛాలెంజ్ అనాలా, లేకపోతే ఇంకా ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటాయి సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్లో? సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ ఛాలెంజెస్ అంటే మేజర్గా ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ ఛాలెంజెస్ ఉండవు కదా సార్. దే ఆర్ సూపర్. వన్ వెడ్డింగ్ విచ్ ఐ డేట్, నార్మల్ వెడ్డింగ్లో ఏమవుతుంది, వెన్ యూఆర్ షూటింగ్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ పర్సన్ విల్ కమ్ ఇంటరప్ట్, యూ కంపోజ్ ఎ షార్ట్, దిస్ కమ్స్ జస్ట్ సే హాయ్, వాళ్ళు అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫర్ దెమ్ టు గో ఇన్ టు దట్ మూడ్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్, ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ షూటింగ్ పీపుల్ విల్ కీప్ రాకింగ్ లైక్ దట్. బట్ ఇన్ సెలబ్రిటీ వెడ్డింగ్స్ దే వెయిట్, దే రెస్పెక్ట్ ద ఆర్టిస్ట్. దట్స్ రియలీ రియలీ గ్రేట్. One of the biggest people we all know, they were waiting for my shot to finish so they can walk. రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ అ కెమెరా పర్సన్. Yeah, irrespective of నువ్వు వెడ్డింగ్ చేస్తున్నావా సినిమా చేస్తున్నావా అని కాకుండా ఒక ఫోటోగ్రఫర్ ఈజ్ డూయింగ్ హిస్ జాబ్, సో ఇట్స్ దేర్ మినిమం కర్టసీ ఫర్, అంటే వాళ్ళు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, దే కెన్ జస్ట్ వాక్. వీ వోంట్ డేర్ టు సే ఎనీథింగ్ టు దెమ్, బట్ ఇట్స్ దేర్ ఎబిలిటీ, ఇట్స్ దేర్ what do you call modesty for them to stand there to finish a your small job guy like me then to finish my shot. So the upper segment lo it's smooth actually. The challenges are less compared to the lower segment. Lower segment people don't understand this. Okay, he's a photographer, we hired him, let him work. But they don't see the artistic side of you. They see as a service provider. ఎప్పుడన్నా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీరు హర్ట్ అయింది ఏమన్నా ఉందా? చాలా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు షేర్ వన్ అమంగ్ దెమ్, అంటే మోస్ట్ పించింగ్ పార్ట్. కొన్నిసార్లు అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఇది ఇట్స్ బ్యాక్ వెరీ లాంగ్ ఇనిషియల్ డేస్లో. అంటే యూ ఫినిష్ యువర్ మాస్టర్, యూ డిడ్ యువర్ డిగ్రీ, యూ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇలాంటి టైంలో ఎవరో ఒకరు పిలిచి సరే బాబు ఫోటో తీయనగానే ఒకలాంటి, నో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద రెస్పెక్ట్ ఐ వాంటెడ్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ ఐ డెంట్ కేమ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. At least by the time I was doing that project, I was evolved as a person, so I know other things to do. అలాంటి టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు, అలాంటి థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు, అండ్ హైదరాబాద్లో ఒక ప్యాలెస్ ఉంది, ఆ ప్యాలెస్లో ఫోటోగ్రఫర్స్ని చూసే అంత డీగ్రేడెడ్ ఇంకెక్కడ చూడరు. దే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫుడ్, షూట్ అయిపోతుంది, ఒక ఈవెంట్లో ఫుడ్ జనరల్లీ టీమ్ వుడ్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్లీ. బట్ దిస్ ప్యాలెస్, they'll ask you to move aside from the dining section. They'll give you a different food in a plastic cover. Oh my god. So I was shocked to see that. ఈ ప్రాక్టీస్ ఇప్పటికీ ప్రివేల్ అవుతుందా? Yes. So whenever my team is going to that place, that location, okay, we cannot reject a project because of the location, that's client's choice. So we say, I tell my team, I tell the client as well, we need a break, good 1 hour 2 hours break, we will go out and come back. Let's not even get into that zone. I don't want my team to face that. So they are places, especially the palaces like out, they think it's a royal place, so photographers are the servants. Disheartening. Very very bad. Ante they it's not right. All the photographers these days are people who did masters, who Correct. did degrees. I have a teammates who worked in Amazon in the biggest positions and came down to us. I have people who are did their masters in the foreign countries and came to us. You have to respect the creative angle in them. The person who is actually telling not to have food there is less educated than him. Tell me still prevails. My god, it's disheartening for me to know all this. So ilanti things, it's very alanti vachinappudu koncham, not only to me, ఇప్పుడు these days it's not happening to me. Maybe people recognized me or people are paying really high to me, so they know the You value. represent a camera person అని అనుకుంటే That every shouldn't photographer happen. No one should be Yeah, treated yeah, like that. correct. Definitely no one can treat, because this guy comes, whoever the photographer is, irrespective of the label they have or the experience or the charges they do. See, early morning 6 o'clock your event is starting ante, he'll come at 5 o'clock. He cannot have a breakfast at 5 o'clock. He'll come here. You guys will have your breakfast, or you guys will take care of yourself, your family will take care. He has to wait till the lunch time to eat. And 6 or 5 o'clock వచ్చి లంచ్ వరకు అక్కడ ఆగి, when he goes to eat something there after working really hard, it's not a human. బేసిక్ హ్యూమానిటేరియన్ టచ్ ఉండట్లేదు మనుషుల్లో. So that's really bad. That part hurts me. Or disrespecting them just because he's a photographer. That's not right. యాక్చువల్లీ 24 ఫ్రేమ్స్ ఒక సినిమాకి ఎలా ఉంటాయో, 24 క్రాఫ్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఫిల్మ్కి,
మ్యారేజ్కి కూడా మేబీ అంతకన్నా ఎక్కువ క్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయో నాకు తెలియదు. 26 ఓకే. అంటే ఒక మ్యారేజ్ అవ్వాలంటే 26 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయంట. రీసెంట్లీ ఐ గాట్ టు నో. సూపర్. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది విషయం. మిగిలిన డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడడం కన్నా నా అవగాహనలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టాక్, ఐ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ఫోటోగ్రఫర్స్ అండ్ ది మేకప్ ఆర్టిస్ట్. సో ఒక 4 days వెడ్డింగ్ చేసినా 7 days వెడ్డింగ్ చేసినా పాపం ఏ ఫ్రేమ్లో అయినా సరే వాళ్ళని క్యాప్చర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఫోటోగ్రఫర్స్కి, ప్రతి ఫ్రేమ్లో అందంగా ప్రజెంట్ చేయబడాల్సిన బాధ్యత మేకప్ ఆర్టిస్ట్కి. సో వీళ్ళిద్దరికీ పాపం అసలు నిద్ర ఉండదు, తిండి ఉండదు. ఐ ఫీల్ సో సారీ అబౌట్ దెమ్. సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు మేకప్ గురించి మాట్లాడలేదు కాబట్టి కమింగ్ టు ఫోటోగ్రాఫర్స్, ఐ వుడ్ సే క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచిస్తే పెళ్ళి అనేది జీవితంలో ఒక్కసారి జరిగే ఒక అద్భుతమైన ఈవెంట్. ఇలా ఉండాలి, ఇలా చేసుకోవాలి, ఈ యాంగిల్ రావాలి, ఈ పాట రావాలి, ఎడిటింగ్ ఇలా ఉండాలి, అసలు రాజమౌళి సినిమాని మించి ఉండాలి అని వాళ్ళకి ఉండడంలో తప్పు లేదు. కొన్ని సార్లు అవి ఓవర్ బోర్డ్ అయిపోవడం వల్ల ఫోటోగ్రాఫర్స్కి కూడా పిచ్చెక్కుతూ ఉంటుంది. లైక్ ప్రెషర్ ఎంతలోకి వెళ్ళిపోతారంటే, ప్రెషర్ కన్నా ఫ్రస్ట్రేషన్ అండి. ప్రెషర్ వీ డోంట్ ఫీల్ ఇట్ బికాస్ టు కాపీ అ వర్క్ ఇట్స్ ఈజీ, బట్ వీ డోంట్ యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్ వీ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ. అంటే కొంతమంది కాపీ చేయడానికి ఇష్టపడకుండా దీన్ని మించి ఉండాలి అని అంటారు చూసారా? ట్రూ కదా. అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఏం కావాలో వాళ్ళ క్లారిటీ ఉండదు. అంటే నా క్వశ్చన్ అదే, అలాంటి ఓవర్ ఒబ్సెస్డ్ క్లయింట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు సిద్ధు గారు? అలాంటి వాళ్ళు అసలు మీకు తగిలారా ఇప్పటిదాకా? ఇనీషియల్గా అంతా అదే తగారు. తర్వాత వాట్ ఐ డిసైడెడ్ ఈస్ ఓకే వాట్ డూ యూ వాంట్ కన్నా వాట్ డూ యూ డోంట్ వాంట్ అన్న లిస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫీల్డ్లో. So we made a list of what we don't want, like the red flags. It's not only for the clients ki photographers la kakunda, we as a photographer as a organization we also have a red flag list. I gave my wife, good for your mental health and these are the red flags we don't want. It's okay, we'll be free, we'll be jobless, we'll so go on Siddhu okay చెప్పాలంటే రెడ్ ఫ్లాగ్స్ ఏంటి చెప్పండి client కి. See, simple thing, enjoy your wedding bro. Ante your wedding is happening, దాన్ని షూట్ చేయడానికి నేను వచ్చాను. నేను షూట్ చేయడానికి నువ్వు వెడ్డింగ్ చేసుకోకు. దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. వెన్ యునో ఇఫ్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఆ వైబ్ ఉండి ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అది ఎంత అవుతుందో దాన్ని ఒక 10% 20% ఎన్హాన్స్ చేసి చూపించడం నా జాబ్. బాగా విసిగించిన క్లయింట్ ఎవరు చెప్పండి మీకు? అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు నో. ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, కుమ్మేయాలి, తింపేయాలి. థాయిలాండ్లో ఒక వెడ్డింగ్ చేశాను. ఓకే. అక్కడ it's a different stress. Ante I never if you ask me have you ever felt stress in your life, that's the only time. I don't call it a stress. Na work ni asal stress an how much ever working hours I do, people around me say that you are stressing out. I said it doesn't feel like a stress to me. It's okay, I feel a high about it, that's fine. But that wedding, they show something from Hollywood, they show something from Bollywood, they wanted a song from Tollywood, mix all together, do it in a Thailand. Bro, this has a much bigger scope to do than the reference you gave. If you are giving a reference, నీ వెడ్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఈ రిఫరెన్స్ కన్నా స్టాండర్డ్ తక్కువ ఉంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్. అర్థం కాదు వాళ్ళకి. బ్రో యూ హ్యావ్ మచ్ బిగ్గర్ స్కోప్, దిస్ రిఫరెన్స్ ఈస్ వెరీ స్మాల్, వై డూ యూ వాంట్ టు డౌన్ గ్రేడ్ అండ్ డూ ఇట్? సో కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారా? చెప్తాం 2 times. See, at the end of the day, it's their wedding. I see that aspect as well. It's okay, నేను యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ వస్తున్నాను, నేను సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే మై సాటిస్ఫాక్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ, బట్ ఫర్ యూ హ్యావ్ హైర్డ్, యూ హ్యావ్ ట్రస్టెడ్ మీ, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ రీడూబుల్ థింగ్. I try to convey, I try to give my expertise. If they are not listening, okay, let's do it అని చేసేస్తారు అయితే. Yes. నెక్స్ట్ టైం అలాంటి ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ ఆ సర్కిల్ నుంచి ఆ ప్రాజెక్ట్ ముట్టుకోను అంతే. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే నేను I don't ఆల్రెడీ ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి. Yeah, and I don't want them to disappointed because I don't want ఆ టైంలో they cannot have a different team now. If నా క్రియేటివ్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయి అని చెప్పి for me to walk out, it's not a gentleman's job as well. Yeah, if it's a different commercial project, they can do a shoot tomorrow, but on that day I cannot do it. There is one wedding happened in Goa. So వాళ్ళ దాంట్లో ఏంటి అంటే they wanted certain pictures to happen, and చాలా పెద్ద వర్షం పడింది, ఎంటైర్ కెమెరాస్ అన్ని తడిసిపోయాయి, ఇట్ ఆల్ వీ హ్యాడ్ టు రష్, కెమెరాలు మునిగిపోయాయి. అంటే కొన్నిసార్లు గెస్ట్లు ఎలా ఉంటారంటే దే ఆర్ లిటిల్ రూత్లెస్. వర్షం సడన్గా అసలు ఆ సీజన్ కాదు, వర్షం పడింది, సెట్లో మొత్తం కెమెరాస్ తడిసిపోయి లైక్ వాటర్ పైనుంచి వెళ్ళి కిందకి వస్తాయి ఒక్కొక్క కెమెరా. వీ వేర్ రన్నింగ్ ఆల్ టుగెదర్, అన్నీ తీసుకొచ్చి ఒక కవర్ తీసుకొచ్చి దానిపైన కవర్ చేసి పెట్టాం.
వన్ గై కేమ్, ఆయన తడుస్తున్నాడని కవర్ తీసుకొని కప్పుకొని వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడ ఇట్స్ ఆల్ కెమెరా, ఇట్స్ వర్త్ ఆఫ్ గుడ్ 20-30 lakhs, ఇట్స్ దేర్ లైఫ్. యూనో వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఒక 2 cameras అనుకుంటా, 2 cameras ఉండే అక్కడ, మిగతా అన్ని సేవ్ చేసాం. ఇక్కడ ఒక 2 cameras ఉంటే గుడ్ 30-35 lakhs వర్త్ 2 cameras సెటప్. మొత్తం తడిచిపోతుంది, అలా కవర్ తీసుకొని వీఆర్ రన్నింగ్ అటువైపు వెళ్ళి, బికాజ్ అక్కడ సెట్ పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫస్ట్ సెట్ కింద ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అంతా తీసుకొచ్చి ఒక పక్కకు పెట్టి ఇలా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ సెట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. దట్ ఐ సింప్లీ కేమ్ టుక్ ఇట్, ఈ ఆస్క్డ్ హిమ్, బ్రో అంటే దిస్ సూట్ ఈస్ రియలీ కాస్ట్లీ టు మీ అన్నారా? ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే యూ డిజర్వ్ టు బి కవర్డ్, ప్లీజ్ గో. అండ్ దట్ బగ్గీ వాళ్ళు వచ్చారు, వాళ్ళు వచ్చి దే ఆల్సో ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ us. They were helping, and this guy doesn't want to stand there. Though he has a cover, he doesn't want to stand and wait. He asked, we are the guest, take us first, then the crew. See, we don't want to go as a crew, we want to send our equipment, which we have to work again tomorrow in the morning with the same equipment. So kontamandi ruthless, and for them photographers are in a total different genre. వాళ్ళకి ఇట్స్ ఎ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ సంతే, దానికన్నా తక్కువ. అలా ఒక కొంతమంది క్లయింట్స్ ఉంటారు. కొంతమంది క్లయింట్స్ ఆర్ సో good and so loving. There is one wedding they consulted as any other client. We don't have a previous common connection ఏమీ లేదు. అలా క్లయింట్ లాగా వచ్చి వాళ్ళ వెడ్డింగ్ ఒక 4 months తర్వాత ఉండింది, 3 months 4 months తర్వాత. ఆ గ్యాప్లో ద కాన్వర్జేషన్స్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ. మాకు తెలియకుండానే వీ బికేమ్ సో ఇండల్జ్ ఇన్ టు ఈచ్ అదర్ ఫ్యామిలీస్. దే ఆస్క్డ్ అస్ టు వాక్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ ఆన్ ద వెడ్డింగ్ డే అండర్ ద చాదర్. So anta sweet people I've seen. There is another client whom we call Bhava now. We don't call with the names. He's a client. He can say, I can say sir, he can say sir, or whatever payments అయిపోయినాయి. But we call each other a Bhava. అంటే the relations have went to that extent. అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అన్నట్టు, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఫేసెస్ అన్నట్టు. డిస్రెస్పెక్ట్ చేసిన కొంతమంది. There is one wedding I had to do. There is one project I have to do. I was in Jaipur. అదే రోజు ఈవినింగ్ ఇక్కడ I have to attend one shoot. They wanted me so much, they gave me a chartered flight from Jaipur to here. Giving a chartered flight to a photographer is a good, immense honor to me. See, they can have another సూట్ తడిసిపోతుందని ప్లాస్టిక్ కవర్ కప్పుకున్నాడు ఒకడు, మీరే వచ్చి షూట్ చేయాలి అని చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ బుక్ చేసినాడు ఒకడు. సో ఇలా 2 different extremes ఉన్నాయి. I won't say I think every field has that, both goods and bads. It has both good people and bad people around. బేసికల్గా పెళ్లిలో పంతులు రాకపోయినా పెళ్లి జరుగుతుందేమో కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ లేనిదే మాత్రం పెళ్లి జరగదంతే. బికాజ్ కరెక్ట్ మినిట్లో బ్రైడ్ ఎంట్రీ అవుతుందో అవదో ఈవెంట్ వాడికి కూడా టెన్షన్ ఉంటుందేమో కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నాడు అప్పుడు, దట్ గివ్స్ ది కాన్ఫిడెన్స్ టు బ్రైడ్ అండ్ బ్రైడ్. అంటే వీళ్ళ సబ్ కాన్షియస్లో ఎలా అయిపోయింది అంటే కొన్నిసార్లు ఎంట్రీ అవుతుంది, కొంతమంది క్లయింట్స్ తాళి కట్టే ముందు ఓకే నువ్వు కట్టాలంటే నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నావు, కొన్నిసార్లు పంతులు కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవుతాడు, నేనే డిసైడ్ చేసేది మొత్తం వాళ్ళ అని. ఒకప్పుడు I was dead against that policy. Looking at the photographers we divide that into 2 shoots, 2 parts. Portrait చేసేటప్పుడు I take a control. I wanted to shoot how I wanted. The entire scene I will direct it. But when it comes to ritual, I don't want you to see at me. Look at me only. Don't look at me. It's your event, you enjoy it there. It's my job. How do I capture it? వదిలే నాకు ఫ్రేమ్ వస్తుంది లేని నీకన్నా ఎక్కువ టెన్షన్ నాకు ఉంటుంది. సో ఐ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ మై టీమ్. ఐ డోంట్ వాంట్, ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ మీ ఐ విల్ పుట్ ద కెమెరా డౌన్. డోంట్ లుక్ అట్ మీ. బ్రో నువ్వు తాళి కట్టేప్పుడు ఫోటోగ్రాఫర్ ఎందుకు చూస్తావు? అంటే ఇప్పుడు మీరు క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. సమ్వేర్ అరౌండ్ 90s 2000 ఒక రెగ్యులర్ తాళి కట్టే షాట్ ఉంటుంది. ఆ తాళి పట్టిని ఇలా పట్టుకొని ఇలా పెళ్ళికొడుకు ఇలా చూస్తూ ఉంటుంది, కట్టనా వద్దా అని చెల్లితో పెళ్ళికొడుకు చూస్తూ ఉంటాడు. ఇది అసలు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ షాట్ అన్నట్టు. అవును, ట్రూ. ఐ వాజ్ how we entered this industry and made few fame. కొంచెం ఫేమ్ ఎలా అంటే స్టార్టింగ్లోనే we were against it when we were 18-19 years. సో మాకు వచ్చిన పేరేంటి అంటే, అరే ఈ బాయ్స్ దే ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్, దే ఆర్ నాట్ కాలింగ్ పీపుల్ అండ్ ఇరిటేటింగ్, దే ఆర్ షూటింగ్ కామ్గా. నేను ఎందుకు షూట్ చేశా అంటే నాకు మాట్లాడడానికి భయం. అసలు రీజన్ అక్కడ ఉంది, కానీ దట్ టర్న్ అవుట్ టు బి వెరీ this thing, and we started enjoying the pictures of those. అంటే రియల్ మూమెంట్స్ లాగా అనిపిస్తాయి. you pose, you want to do some glamour shot or you want to do some editorial pictures and stuff.
give good 1 hour or 30 minutes time before your event, get done with that. కెమెరా పర్సన్స్ ఫోటోగ్రఫర్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఆలోచిస్తే ఇదొక యాంగిల్ అయితే, ఆ స్టేజ్ నుంచి ఇవాళ రోజుకి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ నో అబౌట్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ వెడ్డింగ్స్ విచ్ హెస్ బిన్ హ్యాపెనింగ్, ఎంత మారిపోయింది సిద్ధు గారు. True. The true essence అంటే on a good side కూడా మారిందండి. Correct. It's not only on the bad side, but the good side is also changing. People started valuing their wedding. కొంతమంది వెడ్డింగ్ అనేసరికి అది ఇంకొకరిని ఇంప్రెస్ చేసేలాగా కొంతమంది చేసుకుంటూ ఉంటే, ఎస్పెషలీ దిస్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్, దే రియలీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ది గెస్ట్ ఆర్ వాళ్ళ హాస్పిటాలిటీ చూసుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ దేర్ డే, దే నీడ్ టు ఫీల్ ఇట్, యూనో ఆ డే అంతా వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి. ఇట్స్ నాట్ టు షో ఆఫ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనుకొని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అండ్ యూ ఎంజాయ్ ద వెడ్డింగ్ యాజ్ వెల్, నాట్ యాజ్ ఎ ఫోటోగ్రఫర్, బట్ టు బీ అరౌండ్. You enjoy that, you know, the first reaction of a bride's father seeing her as a bride, you know, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో, ఈవెన్ యూ ఆర్ షూటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ ఫీల్ లైక్ యూ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. అది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. వాళ్ళు అక్కడ ఫాదర్ ఒకలాంటి ఎమోషనల్ ఫీల్ అవుతాడు. లేకపోతే ఫస్ట్ టైం విన్ ద చిన్నప్పటి నుంచి బ్రైడ్ని రెడీ చేస్తున్న మదరే ఈ రోజు పెళ్లి కూతురులా రెడీ చేస్తూ ఆమె కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతుంది. ఇలాంటి థింగ్స్ ఐ హావ్ సీన్ ఇట్. నాకు అది షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ ఫీల్ ఎ గూస్ బంప్స్. అరే ఇట్స్ సో సినిమాటిక్, సో ఇది, బట్ ద రియల్ థింగ్ నాట్ సినిమాలో ఇట్ ఎలివేట్స్ విత్ ద బీజిఎం. ఇక్కడ ఏం బీజిఎం ఉండదు, బట్ స్టిల్ ఒక బీజిఎం మనకు ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ లుక్ సో ఎమోషనల్లీ, యూనో, ఆ టచింగ్ ఉంటుంది. ఇంత కన్సర్న్ ఉండి ఇంత ఎమోషనల్గా ఉన్న పర్సన్ అయితే బెస్ట్ షూట్ చేయగలరు. బికాజ్ వీ కెన్ జస్ట్ యూనో వాళ్ళ ఎమోషన్స్లోకి మనం కూడా ట్రావెల్ చేస్తాం కాబట్టి బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వగలరు. కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో ప్రెషర్ ఉన్న పాయింట్లో బెస్ట్ది తీయాలి అని ఉంటూ ఎమోషన్స్ని క్యాప్చర్ చేస్తూ, అంటే సామాన్యమైనది కాదు. ఎంపతి ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ ఐ ఫీల్, బికాజ్ I've seen couple of photographers, or I've seen a couple of people, the bride is emotionally involved with her father, or ఏదో కొంచెం అలా ఉంది. మేడం కొంచెం ఇటు తిరిగి ఏడవండి అంటే ఎలా ఏడుస్తారు? That's wrong. No, that's you cannot make everything a picture perfect, or you cannot convert everything into your favor. It's the emotion which is happening. ఇప్పుడు ఆ ఫ్రేమ్లో బ్యూటిఫుల్ ఉందా, లైట్ బాగా పడుతుందా, లేకపోతే ఈ లెన్స్ వాడితే బాగుంటుందా, ఇవన్నిటికన్నా అది ఆ పిక్చర్ లాగా దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. దే విల్ నాట్ సీ నేను ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు బాగాలేనని ఎవరు అడగడు. దే వాంటెడ్ ద మూమెంట్ టు బి క్యాప్చర్డ్ హౌఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో పిక్చర్స్ నీడ్ టు బి, యూనో, వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ నీడ్ టు బి పర్సీవ్డ్ ఇన్ దీస్ టూ వేస్. దెర్ ఈస్ a portrait session for you to show your style sense or whatever. There is a real emotions. When you look back, you need to remember that moment, not the moment you directed that. Got it, absolutely. So evolution of weddings గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ ఇస్, మీరు అన్నట్లు ఒక పోర్ట్రేట్ షూటు, ఒక డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ షూటు, లేకపోతే పెళ్ళికి ముందర ఒక టీజరు, దానికి సంబంధించిన ఒక సాంగ్, సంగీతంలో అది ప్లే చేయడాలు, ఇవన్నీ షూట్ చేయాలంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బిగ్ ఫ్యాట్ ఇండియన్ వెడ్డింగ్. ఓకే, వెడ్డింగ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రైసింగ్ ఎంత స్టార్ హైక్ వెళ్తుందంటే కామన్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ. వుడ్ యూ థింక్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ సో మచ్ ఇంటూ వెడ్డింగ్, సో మచ్ ఇంటూ ఫోటోగ్రఫీ, మనం ఒక బాంబ్ ప్రైస్ వాళ్ళని ఛార్జ్ చేసినా సరే ఎవరి కోసం ఒప్పుకోరు, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ నౌ అని అనుకుంటారా? ఆర్ డూ యూ రియలీ ఫీల్ ఆ ప్రైస్కి అది వర్త్ అని చెప్తారా? This I would like to answer in a different way. Maybe, see, common people effort చేయలేకపోతున్నారు అంటే, I would say every segment ki there is a matching photography levels. See, people who wanted to get a small wedding done with their entire wedding budget is 10 lakhs, 50,000 చేసే బడ్జెట్లో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. యాజ్ లైక్ ఒక 10 crores వెడ్డింగ్ చేసేవాడికి, యూనో, ఒక 50 lakhs ఛార్జ్ చేసే వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ టీమ్ కూడా ఉంది. They have their match. I won't say this need to be come down or this need to be, you know, affordable to everyone. సిద్ధు అది చేస్తాడు, ఇది చేస్తాడా? No. ఒకప్పుడు అది చేసేవాడిని, ఇప్పుడు చేయట్లేదు. దానికి ఏమైనా స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉందా? Yeah, the energy, because ఎలా చెప్పాలి, I won't say it because my equipment is costly, or I won't say it because my team is big, I have bills to pay. I won't say all this. But now that I have my price for my art. Okay. I don't compare with what market is charging, and I don't want to compare it. Whatever suits me, because this is not a commodity.
to be fixed MRP, right? So this is an artistic field. You charge it as per your feel valued or worth. So we go in that direction than fixing it. We need to be affordable. No. Got it. So I want to take only 35 projects a year, let's say. I don't want to do hundreds. ఓ మళ్ళీ ఇదొకటి ఉందా? I wanted to be very specific about it. I don't want to do more projects. Whatever projects I'm picking up, 35 ఏంటి కౌంట్? గుడ్ అంటే సీజన్ 4 seasons లాగా డివైడ్ చేసుకున్న ఒక 4-5 వెడ్డింగ్స్. అంటే ఊరికి మీ ప్లానింగ్ ఎలా ఉంది తెలుసుకుందాం అని. 35 ఏంటి అని. 35 is good number అండి. అంటే for us to concentrate on each project, that helps us. అంటే 35 డివైడెడ్ బై 12 నెలకి ఇన్నైతేనే చేస్తాము అన్నట్టు. నెలకి ఉండదు. ద మేజర్ క్యాచ్, ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ దిస్ వచ్చేసరికి ముహూర్తాలు ఉంటాయి. తెలుగు వెడ్డింగ్స్కి వచ్చేసరికి కొన్నిసార్లు ఈ నవంబర్ మొత్తంలో 3 dates ఉంటాయి. ఈ 3 datesలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ 2 వెడ్డింగ్స్ ఆర్ 3 వెడ్డింగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. యూ కెనాట్ టేక్ 1 month. సో అలా చూసుకున్నా, లేకపోతే కొన్నిసార్లు ఒక 4 months స్ట్రెచ్ ఉండదు, తర్వాత సర్జ్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి అన్ని చూసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ఆర్ బ్యాండ్ విత్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్ కాంటెంట్ విచ్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ద సేమ్ క్వాలిటీ. ఇఫ్ ఐ డోంట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ వాల్యూమ్స్, దెన్ ఐ కెన్ టేక్, దేర్ వర్ డేస్ వేర్ ఇన్ అ ఇయర్ వీ టుక్ గుడ్ 90 weddings. But we don't want to cut it down. We don't want to serve. I don't want to be available to everyone. To be specific, నా వైబ్ సెట్ అయ్యి నాకు నీకు when you value my work, సో రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అన్ని లేని చోట, ప్రశాంతంగా వైబ్ సెట్ అయిన చోట, then those projects help me a lot. అంటే it's not like I've not done a lower level or starting level. I understand. I totally agree with you. I've done that. I've seen that. It's step by step. Now I've landed it here and pretty happy here. సోషల్ మీడియా ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది సిద్ధు? It helped a lot అండి ఒకప్పుడు. అవునా? సోషల్ మీడియా if ఒకప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు కూడా కదా? ఇప్పుడు తగ్గింది. అంటే ఒకప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు ఒక పోస్ట్ నచ్చింది. ఒకప్పుడు యువేర్ ఇన్ ఫేస్బుక్ జనరేషన్, యువేర్ ఇన్ ఆర్కుట్, సో యూ రీషేర్ దర్. ఇట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ హూ ఇస్ ద క్రియేటర్. నౌ యూ ఆర్ లైకింగ్ ఇట్, నాట్ రీషేరింగ్ ఇట్. కరెక్ట్. సో యూ లైక్ అంతవరకు ఓకే, కానీ యూ డోంట్ ప్రమోట్ దెమ్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్. అచ్చా. So ఈ difference I could see it. If it need to be really strong, really good for you to like also. So it's a competition. సో ఇవాళ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ యువర్ ఓన్ పిఆర్ అని అనొచ్చా? My major clientele would come from my previous clients. So social media is like, okay, వీళ్ళు బతుకున్నారు ఇంకా. మీరు సోషల్ మీడియాలో కూడా అంత విగరస్లీ యాక్టివ్ లాగా ఏం అనిపించదు నాకు. Because I don't want to sell products in the social media. You majorly ఏంటంటే all my clients కాల్ చేసి మీరు ఎవరు అనే వాళ్ళు ఉండరు. వెన్ దే నో అస్, వెన్ దే ఆర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ అస్, దే బికమ్ క్లయింట్ అస్. సో ఫస్ట్ టైం మీటింగ్, యూ డోంట్ నో మీ, ఐ డోంట్ నో యూ, వీఆర్ డూయింగ్ ఎ డీల్, అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ వీ డోంట్ డూ కాబట్టి దట్ హెల్ప్స్ అస్. ఆ హల్దీలప్పుడు వాళ్ళు చేసే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆ వెకిలి వేషాలు, ఐ షుడ్ నాట్ సే లైక్ దట్, బట్ స్టిల్ వద్దని చెప్పచ్చు కదా అనిపిస్తుంది. అంటే అది సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాత కింద కామెంట్స్ చదువుకుంటే వాళ్ళ జీవితంలో వెడ్డింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని ఫీల్ అయ్యి పాపం అలా చేస్తారు, కింద తిడుతూ ఉంటారు జనాలు. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ యాజ్ అ ఫన్ థింగ్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్, అంటిల్ దెన్ ఇట్స్ ఫేర్, ఇట్స్ ఫైన్. బట్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కెమెరా, దెన్ ఇట్స్ క్లీషే, అబ్సల్యూట్లీ క్లీషే. అలాంటిది అంటే you will know it with us. We will definitely tell it off. No, this is not happening, don't do it, trust me, you are doing the wedding for one time, we have done so many, this is cliche. అలా చెప్పి క్లయింట్స్ దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? 90% తీసుకున్నాం. 90%. Because all this we they don't come as a surprise to us, because we have a prep talk, good 1 hour, 1.5 hour, we chill and we talk about all the details. We'll know what is happening on what event. సో మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి ఒక రకమైన ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉన్న క్లయింటేల్తో గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వుడ్ దేర్ బి ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ ఇన్ విచ్ బ్రైడ్ కానీ బ్రైడ్ గ్రూమ్ కానీ నాకు పెళ్ళి ఇష్టం లేదు బట్ స్టిల్ చేసుకుంటున్నాను మా వాళ్ళ కోసం అని వాళ్ళ ఓపెన్గా బర్త్డే మీతో షేర్ చేసుకున్న మ్యారేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓపెన్గా షేర్ చేసుకునే లేవు, కానీ పెళ్ళి అయిపోయిన ఒక 10-15 days చెప్పిన వాళ్ళైతే. అప్పుడు ఎందుకు చెప్పాలి? పెళ్ళికి ముందు కదా అడగాలి, చెప్పాలి. అప్పుడు అట్లీస్ట్ అంటే మీకు తెలిసి దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ పాపం అనుకుంటూ షూట్ చేసి. రియల్లీ? ఎలా ఉంటుంది వైబ్? అలాగా తెలిసిపోతుంది. అంటే వెదర్ ఇట్స్ ఎ మ్యాచ్ డీల్ ఆర్ వెదర్ ఇట్స్ ఎ రియల్ వెడ్డింగ్, వెదర్ దే ఆర్ ఫేకింగ్ ఇట్. We have seen so many weddings, really. Like, so definitely when we look at them, we as a photographers will discuss, okay,
ఎక్కువ కామెంట్ చేయకుండా ఓకే అనిపిస్తుంది. అండ్ అపారెంట్లీ అందులో ఒక 2-3 నిజమే అయ్యాయి. బికాస్ వెన్ దే ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్, వెన్ దే ఆర్ సో మేల్ ఈగో ఆర్ తెలిసిపోతుంది. అంటే షీ ఈజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ యువర్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ హూ ఇస్ కమింగ్ ఆన్ దట్ బిగ్ డే. దట్ డే ఈజ్ వెరీ సపోజ్ టు బీ వెరీ స్పెషల్ టు యూ బోత్. But when you are dominating on her that day, when you are scolding her, when you are abusing her, that person, అది అంటారు కదా, లవ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అది తెలీదు. ఇఫ్ దే ఆర్ బీయింగ్ అబ్యూస్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ద ఆపోజిట్ పర్సన్ సీస్, వీ ఆర్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. వీ కెన్ సీ నో వై షీ టేకింగ్ ఇట్. షీ ఫీల్స్ లవ్ ఆన్ దట్ డే. ఓకే, లేదులే ప్రేమగానే తిట్టాడులే అని మాకు కొంచెం అది అనిపిస్తుంది. ఓకే, వీ హెవ్ సీన్ సో మెనీ కపుల్స్ టుగెదర్. కొన్ని వెడ్డింగ్స్ అయితే ఇట్స్ సో గుడ్ దట్ I take away few points to home. Okay, I implement in my relationship the way they do it, the way they are being to each other, the respect they do it to each other. కొన్ని ఆ టేక్ అవేస్ అనిపిస్తే కొన్ని చూసినప్పుడు ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఇస్ అ డీల్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ కొన బ్రేక్ అన్న ఫీలింగ్ లోపలైతే ఇన్స్టెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఇప్పటి వరకు ఒక డాక్టర్ దగ్గర, ఒక లాయర్ దగ్గర అబద్ధం ఆడకూడదు అన్నారు, ఒక ఫోటోగ్రఫర్ దగ్గర కూడా ఫేక్ చేయకూడదు. గుర్తుంచుకోండి, వాళ్ళకి తెలిసిపోతాయి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని. గుడ్ వన్. ఓకే, సో మీరు యూ బిలీవ్ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ అ స్కిల్ అంటే మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా కూడా నేను విన్నాను, ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ అ స్కిల్. కొంతమందికి లైటింగ్ సెన్స్ ఉండదు, ఆ అవేర్నెస్ ఉండదు, సంథింగ్ అంత స్కిల్ఫుల్గా కూడా వాళ్ళకి అంత ఎక్కువైనా అయి ఉండరు. బట్ స్టిల్ వాళ్ళు తీసిన ఫొటోస్ ఆర్ లైక్ అద్భుతం. అంటే పెద్ద పెద్ద కెమెరాలు, పెద్ద పెద్ద లైటింగ్ సెటక్లు అక్కర్లా, సెల్ ఫోన్లో తీసే కెమెరాలు కూడా, ఫోటోలు కూడా అద్భుతంగా వచ్చేస్తాయి. అంటే డూ యూ ఫీల్ ఫోటోగ్రఫీ నీడ్స్ స్కిల్ ఆర్ కామన్ సెన్స్? కామన్ సెన్స్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ స్కిల్. ఓ వా. బికాస్ కామన్ సెన్స్, when you can simply see things in your own perspective if you have a common sense, but to implement that and get a picture out of it, you need a skill. So కొంచెం స్కిల్, బికాస్ దీస్ డేస్ ఫోన్స్ అని మీరు ఎట్లా అన్నారో అవి ఇట్స్ ఆల్ ఆటోమేటెడ్. ఇట్స్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఎ పిక్చర్, బట్ ఇట్ మ్యాటర్స్ వేర్ యూ ఆర్ ప్లేసింగ్ ద కెమెరా, రైట్? సో దట్ ఈస్ స్కిల్. టు షూట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్రేమ్ ఇస్ అ కామన్ సెన్స్, ఐ వుడ్ సే. సో ఫస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఫోటోగ్రఫీ చేయాలి అంటే, అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ స్కిల్. అండ్ దీస్ డేస్ ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ ఇట్ కామన్ ఎనీవేర్. చాలా రేర్ అయిపోయింది. కామన్ సెన్స్ ఇస్ వెరీ రేర్. కామన్ సెన్స్ ఇస్ నాట్ కామన్. గాట్ ఇట్. మీ లైఫ్లో మీరు ఎప్పుడైనా బ్యాక్ స్టాబ్స్ ఫేస్ చేశారా? లైక్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఆర్ ఎల్స్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్, వుడ్ దే బి ఎనీ బ్యాక్ స్టాబింగ్? బికాస్ at the end of the day, photography is a department where hell amount of competition exists. So where there is competition, there is definitely exploitation. True. So ante backstabbing, if I have to put it across, see, for there is one thing happened. You talk really good to me. Okay, we both are different. I know. So we are competitors, let's say, but on a friendly note, we are good to each other. But when the client comes to you, probably comes to me, and the same client comes to both of us, alanti time lo our policies never talk about other things. Don't burn other buildings to make your building tall. So Basic ethic of life. Yeah. సో కాకపోతే అలా ఒకసారి జరిగిందని ఒక నా కాంపిటేటర్ దగ్గరికి వెళ్ళారంట ఒక క్లయింట్. వెళ్ళిన తర్వాత దే వర్ టాకింగ్, వాళ్ళు సిద్ధు ఎలా చేస్తారు ఏంటి అని ఏదో అడిగారంట. they started talking so much negative back to back, and you know what happened? Minus and minus became plus, huh? Exactly. So client wanted to know who is this guy. Why are they talking so much? Instead of talking about them, their company, their work, why are they talking so much against this person? So I want to talk to them. So they came to us, we did their wedding. అది మాకు ఎప్పుడు తెలిసింది, డెలివరీ అయిపోయి తర్వాత వాళ్ళు they became a close. So one day they told us, you know how we came to you? Someone said negative about you, so we wanted to know what is that. Is it true? Like, are they burning the other buildings to make them tall, or is it really right? So when they came to us, they liked us, so we did the project. So negative also minus into minus plus అయింది మాకు. భలే కిక్ వస్తుంది, భలే మజా వస్తుంది ఇలాంటివి లైఫ్లో తెలుసుకున్నప్పుడు, జరిగినప్పుడు, అది కూడా మనకే జరిగినప్పుడు అసలు దిదా మనం అంటే అనిపిస్తుంది. సో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ ఆర్ ది కోర్ ఆఫ్ ద సీజన్ అనుకుంటే, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ చేసినప్పుడు
ఆ ఫ్యామిలీస్, రెండు ఫ్యామిలీస్ విల్ బీ ఇన్ అ నైస్ హాలిడే మూడ్, ఎంజాయింగ్, లైఫ్లో గుర్తుండిపోయేటట్టు ప్లాన్ చేసుకుందాము అని అనుకుంటుంటారు. ఒక ఫోటోగ్రఫర్గా డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ చేయాలి అని అంటే వాట్ విల్ బీ ది ఛాలెంజ్ లైక్? మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ టౌన్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ సిటీ, ఇఫ్ సంథింగ్ ఫెయిల్స్ యూ హ్యావ్ బ్యాకప్. If plan A doesn't work, plan B works, plan B fails, plan C works. But when you go to destination, ఏమవుతుందంటే lot of things are not in your control. అక్కడ లొకేషన్ యాక్సెస్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు లెట్స్ సే యువర్ గేర్, if your gear fails, you don't have a backup. If your shooter falls sick, you don't have a backup. So you cannot immediately, you can get one spare, but you cannot have a spare for 1:1 ratio. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చినప్పుడు టెక్నికల్ సైడ్గా అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. When it comes to shooting part, destination weddings అంటే they jam pack it like good 3 days లో. They have all the events which generally happens 7 to 8 days in Hyderabad or in your local city. When they go to a destination, they pack it in a 3 days. Back to back event అవుతాయి. పొద్దున్న పూజ అవుతుంది, రాత్రి మధ్యాహ్నం వరకు ఆర్ ఈవినింగ్ ఒక ఈవెంట్ అవుతుంది, నైట్ పార్టీ అవుతుంది, 4 o'clock వరకు ఆఫ్టర్ పార్టీ అవుతుంది. These aunties, mummies and all will leave at 6 o'clock. They'll go sleep for 8 hours to come back tomorrow morning 6 o'clock event ki. This after party batch will go at 4 o'clock. Maka 4 to 6 madhyalo 2 hours untadi. Guest will have good 8 hours sleep. We have that 2 hours gap. So ee 2 hours lo we need to regenerate and then come back again. Correct. So ila back to back, you don't have time, you don't have, at times, you know, how much ever equipment you carry as an extra thing, for them to charge back, you need time. You know, for your data to copy, you need time. For people to sleep, rest, fresh up, come back, it takes time. So ala asalu destination wedding ki ellamu ante it looks so simple to the crowd here. Okay, these guys in Dubai, they're chilling. Bro, no, we are burning, not chilling. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్కి రిలేట్ అయ్యిందే ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. లోకల్గా మీరు ఏదైనా వెడ్డింగ్ చేస్తున్నారనుకోండి, ఆర్ సంథింగ్ మనం లోకల్గా ట్రావెల్ చేసేవనుకుంటే, ఏదైనా మర్చిపోయినా లేకపోతే ఏదైనా చిన్న పొరపాట్లు అటు ఇటు జరిగినా, ఒక మిషాప్ జరిగినా, వీ కెన్ హ్యాండిల్ బికాస్ వీ ఐదర్ హ్యావ్ అవర్ టీమ్ హియర్ ఆర్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఎక్విప్మెంట్ హియర్. డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్లో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా ఒకటి మర్చిపోవడం కానీ, లేకపోతే ఒక అన్ఫోర్సీన్ మిషాప్ జరిగి బట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ హిట్ వే, అలాంటిది ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిందా? That's one of the best weddings I've done, best clients I've worked with. Wonderful. And best moments, I would say. So we had a wedding in Ras Al Khaimah, Dubai. Yeah. That is 2 hours from Dubai. Main Dubai nunchi 2 hours untadi. Akkada we had a wedding, destination wedding, good 3 days wedding. It's a big industrialist, one of the top guys in AP. So వాళ్ళ వెడ్డింగ్ అవుతున్నప్పుడు దే గేవ్ అస్ ఫ్లైట్స్ అండ్ ఆల్, అన్ని వాళ్ళు ఒక ఫుల్ ఫ్లైట్ బుక్ చేశారు, అందులోనే క్రూని కూడా పెట్టారు. I had to go before because to recce the place. So I went a day ahead. నాతో పాటు ఐ వెంట్, మై వైఫ్ కేమ్, వన్ ఆడియో గై కేమ్, వన్ ఎడిటర్ కేమ్. షూటర్ ఈజ్ ఓన్లీ మీ, నో వన్ ఎల్స్ ఈజ్ అ షూటర్. దే ఆర్ అదర్ టెక్నికల్ పర్సన్స్. బికాజ్ రేప్ షూట్ కాబట్టి ముందు రోజు మాకు ఇక్కడ ఇంకొక షూట్